Ja, Thomas Lagerlöf, hur sammanfattar du den första halvleken? Ja, vi har väl pratat om två saker som vi vill försöka göra bättre. Vi är lite för snabba till avslut. När vi inte får chansen på den här riktigt snabba kontringen så har vi lite för dåligt tålamod. Det blir sådana ytor när vi spelar bort deras första press, så där behöver vi ha lite mer tålamod och få några spelvändningar på dem också. Och sen tycker vi att vi är lite för sega i förflyttningar och duellspel i försvarsspelet. Kan vi snäppa upp det lite mer, att flytta fötterna lite snabbare, så kommer det se bättre ut i andra halvlek. Hur upplevde du er kvittering? Det var ju våldsamma scener sen på Östersunds bänk. Jag vet inte vad det är de protesterar mot. Är det tiden eller vad? Ja, okej. Ja, men så är det väl normalt att de brukar låta hörnan spelas över, men ja, det vet jag ingenting om. Det såg ut som ett fint mål i varje fall. Det var inga offside eller grejer jag kunde se. Om du ser, har ni några spelarskiften på gång? Ja, det är mycket möjligt. Ingenting nu direkt, men vi får se vart det tar vägen de här första minuterna. Stort tack. Lycka till. Tack. Marcus Danielsson, tar oss igenom nicken som avgör den här matchen. Ja, men jättebra ut och skruvad hörna av Elliot som vi har pratat om innan att vi ska slå. Vi var farliga på fasta hela matchen och första målet kommer väl också efter en hörna, så jätteskönt att vi kan vinna trots att vi gör en ganska dålig match. Ja, men du har gjort Kalmar och liknande, avgjort ett par matcher tidigare och du är farlig. Du kände efter första halvlek hade ett bra läge där också. Ja, det var tungt att missa den, speciellt när Östersund gjorde mål bara några minuter efter det. Så. Men jag känner mig stark på offensiva fasta och har gjort några viktiga mål i år, så det är kul att hjälpa laget. Vad kände ni när ni gick in i den här matchen med tanke på att Malmö hade vunnit och ryckte åt sig ledningen? Nej, det var egentligen ingen skillnad mot om de hade tappat poäng. Vi lägger fokus på oss själva och vi vet att gör vi vårat så kommer vi vara i toppen när säsongen är slut. Om man ser till att du själv säger att ni gjorde en dålig match, vad var det som inte riktigt stämde? Ja, vi hade lite svårt med planen i första halvlek. Det var som att spela i ett badkar, kändes som. Bollen gled och vi hade svårt med mottagningar och passningar överlag. Så vi hade problem med det och pratade om det i paus. Och det såg väl lite bättre ut i andra, även om vi inte dominerade på något sätt. Och nu blir det ett häftigt derby. Hammarby vann också. Hur ser du fram emot det? Du slapp ju dessutom varning. Nej, det blir jättekul. Det har varit slutsålt sedan en vecka tillbaka, så det kommer bli ett fantastiskt tryck och en fantastiskt rolig match att spela. Och känner du att ni håller undan? Ja, jag tror på det här stenhårt. What's your view of the game? I thought we went toe to toe with the top team in the division. I thought we went toe to toe the entire game. I thought we pressed extremely well. I thought we were magnificent in the first half. Controlled the game. We reduced them to mainly chances on set plays, one or two in open play, but we expect that, you know, they're a high quality team. So yeah, I thought we went toe to toe and showed our quality there. And another loss, and kind of the teams from the bottom, they're closing in. Yeah. We knew that they'd closed in already. You know, tonight was they had already closed that gap, and we felt like, of course, this was an opportunity to move away. I felt that we deserved more out of the game. We certainly deserved something from that match today. They got the first goal, and then of course it's a set piece. I think that was how they were going to score if they were going to score today. You were really upset after Djurgården scored 1-1. What was it about? Firstly, 2 minutes on the clock for no injuries in the first half. I think one of their players went down for something minor. We had a goal. I think there was 2 minutes at the end of the game when we played Helsingborg a few weeks ago, and I questioned, you know, they'd scored a couple of goals. I questioned about any minutes added for goals, and they said to me, no, we don't add any minutes for goals. So for me, I cannot see if now the referee says that he adds extra time because of we score a goal. So the rules change week to week. Then I'm asking what the 2 minutes are for. They can't give me an answer. The clock runs to 2 minutes. If you see at the end of the game on 95 minutes, exactly 95 minutes, with a set piece for them, he blows the whistle. On this, he has an opportunity to blow the whistle, 2 minutes over, doesn't do it. Following that, there's definitely a hint of a handball before the goal. But for me, it's very simple. 2 minutes added time is 2 minutes added time. It's not 2:30 or 2:45 or 3 minutes. It's 2 minutes, and the clock should have stopped. But they always say at least 2 minutes. Yeah, but I don't see why there should be any more. Did you speak to the referee? No, the referee did not speak to me. Of course, I was upset and I was questioning, much like
I think 4,000 people and probably everybody watching the TV was questioning why they were allowed to take that set piece. I think I'm well within my right to make that question. I got no response. The referee didn't discuss anything with me. He wasn't willing to discuss, just send me direct to the stands. That's his prerogative, but it's disappointing because if you play football and now we get to this end part of the season and everybody knows that the games are passionate, they're highly valuable for both teams, and if you cannot manage that scenario, then it's, you know, you have to understand human emotion as well, I believe. What did you tell the referee? There's information that you said something to the referee. No, I didn't say anything to the referee. Then you hit the microphone, almost hit a photographer. No, yeah, that of course, I'm disappointed to be sent to the stand. There's no question about that. And hitting the microphone afterwards is childish, and I'd say the same. But of course, it's frustration. You know, it's frustration because it's not the first time this season we've had what I would describe as very, very, very poor refereeing decisions that have cost us extremely valuable points at this stage of the season. And I understand that an emotional response isn't the smartest thing to do, but I'm a human being. I care a lot for the team. I care a lot about our position in the league, and I expected, of course, I'm angry and I'm trying to talk to the fourth official. And the referee comes over without any discussion, sends me to the stand, and I felt I at least deserved an explanation for why there was any more added time, which I didn't get, and was sent to the stand. So that elicited an emotional response, which shouldn't happen. But you know, this is football, and I care, and you know, and that was a response to it. And now you and probably your assistant will be suspended. Won't help the club in this tough situation. Oh no. But you know, I've certainly going to file my report on what I heard and saw from my point of view, from both the fourth official today and from the referee. So we'll file that. I'll take the consequences of that. Joe did a good job to step in for me and he's an outstanding football coach. So. You know, that's that. The worst thing is that my mother was in the stands today, so I think I'm going to get a scolding when I go home as well. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. Thanks. Thank you. Ja, Thomas Lagerlöf, vad är känslan efter 3 bärgade poäng? Ja, det är en bra känsla. Det är en bra känsla. Vi krånglar oss ur här trots att vi inte riktigt kommer upp i nivå. Vi plockar fram fasta situationer när det behövs. Så att det är en styrka. Vi tränar lite extra på det i veckan. Så det var bra att vi kunde använda det idag. Vad var det som inte stämde? Nej, som jag sa i paus tyckte vi var lite sena på det, både i pressspelet och i lite andra bollspel. Man kommer liksom nästan där, man är något steg för sent. Sen skapar vi ju målchanser och borde ha gjort mål mycket tidigare i matchen, så vi vinner väl ändå rättvist. Men nej, vi kan bättre än så här, definitivt. Ja, det är Danielsson som kliver fram och avgör efter att ha missat ett bra läge i första. Ja, precis. Som jag sa, men känslan vi skapade målchanser på alla våra hörnor nästan hela tiden. Så att vi sa det i paus, det är bara att fortsätta och ta in dem, så kommer det bli mål till slut. Och nu väntar Hammarby ett laddat derby. Hammarby vann också ikväll. Hur känns det inför det? Ja, det känns kul. Definitivt. Vad känner ni? Jag menar, de gör mycket mål och så. De får spela på Tele2 där de trivs bra. Det gör ju ni också. Vad ser du ändå för utmaning i att möta Hammarby? Ja, alltid när man möter Hammarby så kommer utmaningen bli att hantera deras kantspelare med skickliga och bra i omställningar. Så det är väl ungefär som vanligt. Buya Turay, som hade lite skadeproblem, fick börja på bänken. Kommer han vara i slag till på söndag? Ja, än så länge har jag inte hört några rapporter om att någon har fått några allvarliga smällar idag. Så vi hoppas att vi kommer ha en full trupp som är tillgänglig och i bra slag till Hammarby-matchen. Då ser vi fram emot det. Toppstriden fortsätter. Det blir kul det här. Tack. Om himlen är blå, det är en bra dag. 2 Sofia, mina lord, de är galna. Inga randos, vi är valda. Vi är Stockholms stolthet, finns ingen stad vi inte skakar. Nummer 10 på min rygg, jag är playmaker. Efter 10, 9 slut.